Neste mundo de possibilidades ilimitadas, estarmos sozinhos não é uma delas. Isto porque, ao lado de alguns planetas já conhecidos pelos cientistas, o nosso ainda é bastante recente e, como sabemos, ainda assim temos as mais belas formas de vida. O que é certo é que já foram catalogados milhares de planetas com condições para terem vida e alguns ainda com melhores condições que o nosso. Inclusive Marte já teve condições para ter vida. E como já repararam, hoje trago-vos um tema que pode ser polémico para alguns e refiro-me à vida fora do nosso planeta. No entanto, estou aqui para tentar tornar este tema um bocado menos polémico e trazer uma visão diferente sobre o assunto. Para quem não acredita em vida fora do nosso planeta, pode continuar ligado. Até porque não vou fazer mais um vídeo de gravações amadoras de objetos não identificados. E muitas pessoas perguntam-se porque é que a NASA e outros centros de observação esconderiam a existência de vida alienígena. E a verdade é que não existe apenas uma resposta. Mas também nos podemos estar a perguntar porque é que se gasta bilhões de dólares a investigar outros mundos ou mesmo a enviar sinais para outros planetas para obtermos resposta. E como este tema tem pano para mangas, terá que ficar para um próximo vídeo. O que hoje quero trazer para vocês são vários testemunhos, desde ex-militares da CIA e astronautas, que falam sobre este tema e as suas visões sobre a vida alienígena, ou mesmo sobre as suas experiências com a mesma. Se ficares curioso, vê o vídeo até ao fim, até porque os testemunhos vão melhorando de pessoa para pessoa. Desde já a dizer que este foi um tema que sempre tive curiosidade e na minha pesquisa ao longo de vários anos deparei-me com várias teorias da conspiração e informação não credível. Mas estejam descansados que não é esse vídeo que trago aqui para vocês. Claro que não sou nenhum cientista ou astrónomo para ter autoridade para falar no que é real ou deixa de ser. Por isso mesmo é que deixo aqui alguns testemunhos de pessoas bastante relevantes nas diversas áreas para que vocês possam formar as vossas próprias opiniões. Seja bem-vindo ao Mundo Ilimitado e sem mais delongas vamos ver algumas provas de vida alienígena. Para começar, trago o relato de um ex-militar da CIA, depois de cumprir o seu dever de sigilo relativamente aos projetos secretos que integrou nos Estados Unidos da América, decidiu vir divulgar algumas informações às quais teve acesso. E claro, ajudar o canal com algum conteúdo. Já pensaram que também podem ajudar contribuindo com um simples like e subscrição? É bem mais fácil e não têm riscos de ser perseguidos pelo governo, por isso acho que é de aproveitar. Mas passando ao que realmente interessa, o seu depoimento não se prendeu simplesmente ao seu dever como ex-agente da CIA, mas porque se encontrava a morrer e queria dar o seu contributo para a humanidade. Por isso, vamos passar ao seu depoimento. You and your supervisor, superior officer, and now you're meeting with the president? Yes. Can you describe this? Well, we met with him in, the second story of the old OSS warehouse building. And Eisenhower and Nixon were there, and also Hoover was there. So he asked us what was going on, and we told him about the alien, the whole situation, and the black projects and so on. And he was just totally shocked. He appeared for the first time to be worried. Your actual name is, the name you grew up with, that was a different name than what you had in the... I never used it in the CIA at all. Now, what about today? You're going on the public record, and this is still sensitive information, even though earlier you talked about, security oaths that maybe expire after a certain period of time. 50 years. But you're still concerned. Linda Motenau's phone call, her phone was tapped, and they got my phone number, and through the telephone company, they're able to find me, and so on. When they found you, what happened? I was going to a grocery store. Two guys in a black suits come out of a black Lincoln town car and came over to see me. And they told me that I better not publish anything or talk to Linda about any more things. So at that time, I did, I stopped. That was enough to intimidate you. Yes. Rather remain anonymous. Never show my face on anything. Really, thank you for doing this. Yes, this was, I guess, kind of a good idea because I feel much better having talked about it. I kind of feel like there's a load off my shoulders. Really? Because
I had an awful lot of secrets that I had kept over the years. Bem, não sei se o depoimento vos parece credível, mas também qual seria o interesse deste senhor, já no fim da sua idade, tentar divulgar estas informações. Independentemente da nossa opinião em relação ao excerto que acabámos de ouvir, vamos poder assistir a outros e acreditem que melhora de relato para relato, até porque todos eles são de pessoas bem mais conhecidas e importantes no panorama internacional. O segundo que vos trago é uma compilação de excertos de uma convenção em Barcelona dada pelo ex-sargento Bob Dean, que nesta mesma convenção vai mostrando as imagens sobre objetos não identificados. A única diferença é que estas pertencem a nada mais nada menos que a missões aeroespaciais da NASA. E peço desculpa desde já pela má qualidade do vídeo, mas se virem o original conseguem perceber que as fotos estão catalogadas com o dia e nome do rolo da NASA, visto serem oficiais. Assim como podem ver fotos da empresa GPL, que patrocina ou patrocinava os seus propulsores a jato e com quem ainda mantém parceria na área da engenharia. Além destas duas agências, também vão poder assistir a algumas fotos tiradas à Lua com o satélite japonês numa das suas missões e a algumas histórias ligadas à experiência militar de Bob Dean e a sua visão sobre o assunto. Mas visto que a convenção teve cerca de 1 hora, vou deixar aqui o link em baixo para vocês poderem assistir ao original. E sei perfeitamente que este vídeo não vai ser monitorizado pelo YouTube e que provavelmente vou receber strike por fazer a compilação deste conteúdo. Mas o objetivo não é ser uma informação lucrativa, mas sim divulgar ao máximo possível, já que são alguns dos testemunhos mais credíveis de pessoas relevantes nas diferentes áreas, pelo menos que possamos encontrar na internet. E podem-se perguntar como é que o ex-militar Bob Dean tem acesso a tais documentos que se encontram confidenciais pelos diferentes governos. E isto deve-se a 2 fatores importantes. O primeiro, ao facto deste pertencer à Old Boys Network, que são basicamente ex-militares e pessoas importantes no poder que conseguem informações confidenciais e decidem partilhar ao público em geral, e segundamente, por ter sido chamado a participar em alguns dos projetos secretos dos Estados Unidos da América. Mas por enquanto fiquem com algumas partes desta convenção. This is a NASA photo. This is Apollo 12. Apollo Systems 12, roll number 50, negative number 7348. They were flying over the moon before they landed. They went into orbit around the moon. As many of you, I'm sure, you know the system, you know the procedure. They went into orbit around the moon, and while they were there in orbit around the moon, a number of anomalous artifacts began showing it was taken by Neil Armstrong. While they're looking out of the window of their little craft, this object flew by. There's the moon in the background, of course. There's this object that flew by the window of that little craft that they were riding in. Neil took the Hasselblad camera that he had, put it up to the window and snapped this picture. NASA Apollo 12. Roll 51, negative number 865. Photo NASA Apollo Systems number 14, Apollo 14. Roll 70, negative, what is it, 9837, I think, or 8827. This is the Landsberg crater on the moon. The guys in orbit above the moon were particularly fascinated by Landsberg. They had been given a special assignment to take pictures of Landsberg because the crater, which they designated as Landsberg, had things going on in the crater. While they were looking at Landsberg, this object happened to express interest in them and flew by. Brief little bit of history here. Back in the early days of NASA and the Apollo program, I got this picture from the Japanese Space Agency, the Japanese NASA. They have a tremendous program going over there in Japan. You know, the Japanese are bright people. So the Japanese Space Agency had signed a contract with NASA years and years ago to buy copies of every picture NASA took during the Apollo program. This photograph was released by the Japanese Space Agency, and you can see the Japanese writing here. This was taken by Apollo 13. Now, you're all familiar, I'm sure, with Apollo 13. That was the aborted mission that was going to the moon to land, and they had an accident on the way. They couldn't land. They damn well barely got back. While they were on the way to the moon, here's the moon, a number of things began happening. Some strange objects were appearing outside the windows of the spacecraft. This was published in a German magazine, but this is a Soviet photo. This is from their Phobos 2 spacecraft.
This is a city under the surface of Mars that is the size of Chicago. Chicago is one of our biggest cities. Several million people live in Chicago. This is under the surface. You can see the city block. You can see the breakdown here, portions of the neighborhoods, whatever it is. But it's generating an enormous amount of heat. And they picked this up on the infrared when Phobos was going around the planet snapping pictures like crazy. And the Soviets were pretty open about releasing some of their photos, contrary to the United States. Por último, trago-vos um breve testemunho dado em direto ao jornal do Washington C-SPAN de nada mais nada menos que Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar a Lua, também conhecido por ser engenheiro mecânico e piloto da Apollo 11. Fiquei com um breve excerto da entrevista, onde o mesmo diz que existe um monólito numa das luas de Marte e se questiona sobre quem o construiu, até porque, como nós sabemos, não pode ter sido o ser humano. Visit the moon of Mars. There's a monolith there, a very unusual structure on this little potato-shaped object that goes around Mars once in 7 hours. When people find out about that, they're going to say, who put that there? Who put that there? Well, the universe put it there. If you choose, God put it there. E quem mais para falar do espaço com um astronauta? Lembrando que todos os astronautas, mas principalmente os que são selecionados para participar em alguma missão espacial, são submetidos a inúmeros testes, tanto físicos como psicológicos. Isto para que assim haja a certeza que esta pessoa é saudável a todos os níveis para poder desempenhar a função. Mas engana-se quem pensa que este foi o único astronauta a abordar o tema e a afirmar que existe vida fora do nosso planeta. Edgar Mitchell também afirma que existe vida extraterrestre e diz alguns dos motivos para a informação continuar confidencial. Infelizmente este senhor faleceu em 2016, mas conseguiu dar o seu contributo num documentário bastante interessante chamado The Knowledge. Um pequeno extra que vos deixo, caso depois queiram assistir ao documentário, é o trailer do mesmo. July 8, 1947. The flying disc has been found and is now in the possession of the Army. If you look at the document sent to J. Edgar Hoover, 3 so-called flying saucers had been recovered in New Mexico. It has become the #1 document viewed on the FBI website. There have been ET visitation, and people have been attempting to conceal this knowledge. We actually did recoveries of bodies that were involved with some of these crashes. I said, well, you're going to tell the public about it. And he says, no, we don't tell the public about this. There became to be this bifurcation, this separation between legitimate national security and military operations and the deep black programs that are unacknowledged. If people think that it's just the UFO issue, they're gravely mistaken. This is one of the ultimate secrets that needs to be exposed. If there was a project that was illegal, the president doesn't know it's occurring, who's going to stop this from happening? The moon of Mars. There's a very unusual structure. When people find out about that, they're going to say, who put that there? These deeper black programs have the technology to hoax an alien invasion. They could do it, and they could do it in a way that's 100% believable. It's very easy to set up a false flag operation, concoct all kinds of false information. They have people embedded in all the major... Bem, e para finalizar só dizer que é pena que ao longo de vários anos termos a cultura cinematográfica de Hollywood a ridicularizar o tema, ou a canais como o canal História, que em vez de basear o seu conteúdo em algo credível, tem programas como os Alienígenas, onde a maioria dos participantes agem de forma tendenciosa, acabando por descredibilizar o tema. Mas não são os únicos. Também temos jornais como Daily Mail e tantos outros que passam notícias falsas sobre este assunto. É por estas e por outras que existe uma má concepção sobre esta temática e que continua a ser tabu. Mas não em todo o lado, até porque existem inúmeras estatísticas em vários países, como por exemplo nos Estados Unidos da América, em que a maioria das pessoas já acredita em vida fora da Terra. E tu, no que é que acreditas? Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo e gostava de deixar um pequeno desafio. Comentarem o que preferiam que eu trouxesse num futuro. Uma continuação deste episódio com relatos de figuras importantes que acreditam e abordam o assunto, desde ex-presidentes e primeiros ministros a cientistas, ou a opinião sobre este assunto de 2 dos maiores génios de toda a história da humanidade. Refiro-me a Nikola Tesla e Albert Einstein. Já sabem, cabe a vocês e com esta me despeço. Espero que nos encontremos no próximo vídeo. Fui.